Hello everybody! My dear students, today we are going to talk about past perfect continuous tense in English. So, let's understand what we are going to cover today. The formation of past perfect continuous, the usage of past perfect continuous, basic contrast between past perfect continuous and past continuous, and we are going to know what non-continuous verbs do we have in English. So, let's go through again what does it mean when we say verb. The verb is a part of speech which denotes an action. The verb has the following grammatical categories: person, number, tense, aspect, mood, and voice. So, my dear students, now let's understand how we are going to form the past perfect continuous. Այսպիսով, սիրելի աշակերտներ, եկեք հասկանանք ինչպես են կազմում անցյալ վաղակատար շարունակականը անգլերենում. The past perfect continuous is formed with had been plus verb plus ing. So, it is therefore the same for all persons. I, he, she, it, we, you, they had been working. Այսպիսով, անցյալ վաղակատար շարունակականը կազմում ենք had been գումարած by գումարած ing կամ ինչպես ասում ենք իսկական անգլերենով participle one. So, now let's read this example. When I found Mary, I could see that she had been crying. It was now 6 and he was tired because he had been working or he had worked since dawn. What do we understand? So, the past perfect continuous is used when the action began before the time of speaking in the past and continued up to that time or stopped just before it. When I found Mary, I could see that she had been crying. Երբ ես գտա Մերիին, ես գլխի ընկա, որ նա լացելիս էր եղել. Now let's read this example. Our game of tennis was interrupted. We had been playing for about half an hour when it started to rain very heavily. So, we use the past perfect continuous to say that something had been happening for a period of time before something else happened. Այսպիսով, վաղակատար անցյալ շարունակականը կարող է օգտագործվել ցույց տալու համար, որ ինչ-որ բան տեղի ունեցել ինչ-որ ժամանակահատվածում հստակ նախքան որևէ այլ գործողության տեղի ունենալ։ Եկեք նայենք օրինակին։ Մեր թենիսի խաղը ընդհատվեց։ Մոտ 1 ժամ մենք թենիս էինք խաղում, երբ սկսեց անձրևել շատ ուժեղ. So, we had been playing for about an hour. How long? For about an hour. It's a period of time. So, a repeated action in the past perfect can sometimes be expressed as a continuous action by the past perfect continuous. For example, we had been trying to get her on the phone, but he had tried 5 times to get her on the phone. Let's look at these examples. Here, what do we mention? He had tried how many times? 5 times. That's why we are using past perfect. In this case, we are just showing that the action is going on at the time. So, let's understand past perfect continuous and past continuous. They have some differences. Այսպիսով, եկեք հասկանանք անցյալ վաղակատար շարունակականի եւ անցյալ շարունակականի տարբերությունները. Let's look at this. If you do not include a duration such as 4 or 5 times for 2 weeks or since Friday, many English speakers choose to use the past continuous rather than the past perfect continuous. Be careful because this can change the meaning of the sentence. Past continuous emphasizes interrupted actions, whereas past perfect continuous emphasizes a duration of time before something in the past. Այսպիսով կարող ենք ասել, որ անցյալ շարունակականը ցույց է տալիս ընդհատված գործողություններ, մինչդեռ անցյալ վաղակատար շարունակականը մատնանշում է հստակ ժամանակահատված նախքան ինչ-որ բան պատահել է անցյալում. So, let's look at these examples. He was tired because he was exercising so hard. This sentence emphasizes that he was tired because he was exercising at that exact moment. Այս նախադասությունը ցույց է տալիս, որ նա հոգնած էր, որովհետև նա մարզվում էր անցյալի տվյալ պահին. Now let's read the second example. He was tired because he had been exercising so hard.
This sentence emphasizes that he was tired because he had been exercising over a period of time. It is possible that he was still exercising. Այսպիսով մենք կարող ենք օգտագործել նույն նախադասության մեջ անցյալ վաղակատար շարունակականը եւ անցյալ շարունակականը, սակայն այստեղ տեղի ունենում մտքային տարբերություն։ Երբ օգտագործում ենք անցյալ շարունակականը, մենք մատնանշում ենք, որ նա մարզվում է եւ այդ գործողությունը ընթացքի մեջ է հենց այդ պահին։ Երբ օգտագործում ենք անցյալ վաղակատար շարունակականը, մենք մատնանշում ենք, որ նա մարզվելիս էր եղել ինչ որ ժամանակահատվածում, շատ հավանական է, որ նա դեռ մարզվում է կամ վերջացել է գործողությունը։ So, let's remember. The motorcycle had been belonging to George for years before Tina bought it. The motorcycle had belonged to George for years before Tina bought it. Look at this. Had been belonging, had belonged. Which one is correct? Եկեք տեսնենք, թե որ մեկն է այս երկու տարբերակներից ճիշտ։ So, it is important to remember that in English there exist non-continuous verbs. The motorcycle had been belonging to George for years before Tina bought it. It's not correct. Why? Because belong is not a continuous verb. So it can't have the continuous form. We can't add ing before this verb. Non-continuous verbs in English show feeling, senses, thinking, and some other states. Read please all these words and you can learn them by heart. Այսպիսով, անգլերենում կան բայեր, որոնք շարունակական չեն ունենում։ Այդ բայերը ներկայացված են այստեղ։ So, my dear students, today we covered past perfect continuous tense in English. You learned the formation of past perfect continuous, the difference between past perfect continuous and past continuous, and the usage of past perfect continuous in English. Այսպիսով, սիրելի աշակերտներ, այսօր մենք ուսումնասիրեցինք անցյալ վաղակատար շարունակականը անգլերենում, նրա կազմությունը եւ օգտագործումը, ինչպես նաեւ մի փոքր հասկացանք, թե ինչպես տարբերենք անցյալ շարունակականը անցյալ վաղակատար շարունակականից։ Ինչպես նաեւ ուսումնասիրեցինք ոչ շարունակական բայերը. Thank you so much for listening to me.